Welcome to Spoken English Tutorials. In this video, let us see the continuation of tenses. We are in simple present tense. We already completed the introduction of simple present tense. So, what is the definition? What is the structure? Where we need to use, and all we discussed in the previous video. Now, in this video, let us discuss about some examples of negative statements. Yesterday we already completed positive statements. In this video we'll start with negative statements. Got it? Negative statements, as the name itself is telling us that it is a negative. అంటే పాజిటివ్గా కాదు అని అర్థం అనమాట. Whenever you want to speak in negative statements, you need to follow one structure. Let me write the structure here. First we need to take subject. Got it? Subject తర్వాత we need to take do or does. I will tell when to use do and when to use does. Okay. After do does we need to write not. Remember, whenever it is having not helping verb, we need to consider it as negative statement. So here I am using not plus verb forms low. I am using first verb format V1 because it's present tense, simple present tense. That's why use V1 format. After that use extra words and after that use keywords according to the requirement. Got it? So once see this structure, we have subject, do, does. That means we will tell it as do not and does not. Negative lo do not antamu, does not antamu. So when to use do not and when to use does not, I'll tell. After this we need to use take V1 format. After that extra words. After that keywords. Now let us quickly move to examples part. Okay, examples. Sorry, wait. Before example, let me tell when to use does not and when to use do not. For that, let me insert one table here. Got it? Here let us take subjects. In that tab let us take helping verbs. So subjects I, we, you, they, he, she, it. Got it? I, we, you, they, he, she, it. So whenever we have high, we need to write do not. After high, this do not we have now. After subject, we need to take do not. For we also do not will come. For you also do not will come. For they also do not will come. But he, she, it. For these three subjects, we need to take helping verb as does not or doesn't. Okay. Doesn't అనొచ్చు లేకపోతే does not అనొచ్చు. We can tell it as doesn't or does not. Got it? For she also same thing. For it also same thing. Here instead of do not, we can tell it as don't. Don't. Got it? Here also we can tell it as don't. Here also we can tell it as don't. Here also we can tell it as don't. Got it? So this is the table for writing the examples with negative statements. So let us quickly move to example session. So let us take first example. First subjects. Let us take I here. Hi. After that helping verb do not or don't. I don't or do not. Do not అనొచ్చు లేకపోతే don't అన్న అనొచ్చు. Anything you can tell. I don't like watching
హారర్ మూవీస్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసుకోండి. రెగ్యులర్గా నాకు హారర్ మూవీస్ చూడడం ఇష్టం లేదు. ఓకేనా? రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా మనకు అర్థమైపోతుంది మన కన్వర్జేషన్లో. ఐ డోంట్ లైక్ వాచింగ్ హారర్ మూవీస్ రెగ్యులర్లీ. లేదంటే ఐ డోంట్ లైక్ వాచింగ్ హారర్ మూవీస్. ఐ డోంట్ లైక్ వాచింగ్ మూవీస్ రెగ్యులర్లీ. లైక్ ఇట్లా మనం సెంటెన్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, విల్ మూవ్ టు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ వై. సో వీకి వెళ్ళే ముందు మీరు హైతో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. సో లైక్ హైతో ఏమొస్తాయి? ఐ డోంట్ లైక్ యూ. ఐ డోంట్ లైక్ యూ, నాకు ఇష్టం లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్, నాకు రావడం ఇష్టం లేదు. ఐ డు నాట్ టేక్ కాఫీ రెగ్యులర్లీ, నేను రెగ్యులర్గా కాఫీ తీసుకోను. ఒకవేళ తీసుకుంటా అంటే పాజిటివ్ అయిపోతుంది. ఐ టేక్ కాఫీ రెగ్యులర్లీ. తీసుకోను అంటే ఐ డు నాట్ టేక్ కాఫీ రెగ్యులర్లీ. ఐ రీడ్ బుక్స్ రెగ్యులర్లీ. ఐ డు నాట్ రీడ్ బుక్స్ రెగ్యులర్లీ. ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్, పైన ఇదేమో పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? సో లెట్ us see ఎగ్జాంపుల్ విత్ we don't అనొచ్చు, లేకపోతే do not అనొచ్చు. ఎనీథింగ్ we can say. we don't we don't go to temples regularly. మేము టెంపుల్స్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళము అంటే అదొక నెగిటివ్ సిచ్యుయేషన్ లాగా అయిపోయింది ఇక్కడ మనకి. ఒకళ్ళు వెళ్తాము అని పాజిటివ్గా చెప్పారు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్. లైక్ వీ గో టు టెంపుల్ రెగ్యులర్లీ, వీ గో టు టెంపుల్స్ రెగ్యులర్లీ. ఓకేనా? వీతో ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, వీ డోంట్ హీట్ వీ డోంట్ ఈట్ వెజిటేరియన్స్, వీ డోంట్ ఈట్ వెజిటేబుల్స్, వీ ఈట్ నాన్ వెజ్. లైక్ వీఆర్ నాట్ వీగన్స్ అంటారు కదా, లైక్ వీఆర్ నాన్ వెజెస్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీరు దానికి ఒక 10-15 ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ ఓన్లీ యువర్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ skills will improve. Got it? Next we'll move to another example with you, with the subject you. You don't listen to me. నేను చెప్పేది వినవు. యూ డోంట్ లిజన్ టు మీ, నేను చెప్పింది నువ్వు వినవు. దట్స్ వై యు ఆర్ లైక్ దిస్. నేను చెప్పింది నువ్వు వినవు, యూ డోంట్ లిజన్ టు మీ. ఓకే, నేను చెప్పింది వింటావు అంటే యూ లిజన్ టు మీ. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతావు అంటే యూ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ. నువ్వు ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్గా మాట్లాడవు అంటే యూ డోంట్ స్పీక్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ. బట్ ఇట్ లెట్ us మూవ్ టు ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ దే. దే డు నాట్ దే డు నాట్ ఈట్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ రెగ్యులర్లీ. వాళ్ళు బయటి ఫుడ్ని రెగ్యులర్గా తినరు. రెగ్యులర్గా తింటారు అంటే పాజిటివ్, అది తింటాము. ఓకే, మనం పాజిటివ్గా చెప్తున్నాం. అప్పుడు మనం ఏమనాలి? దే ఈట్ ఈట్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ రెగ్యులర్లీ, అది పాజిటివ్. వాళ్ళు తినరు అంటే దే డు నాట్ ఈట్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ రెగ్యులర్లీ. ఇట్లా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ దే డోంట్ హెల్ప్ అదర్స్, దే డోంట్ హెల్ప్ అదర్స్. వాళ్ళు ఇతరులకు సహాయం చేయరు, వాళ్ళు ఇతరులకు సహాయం చేయరు. చేస్తారు అంటే దే హెల్ప్ అదర్స్, ఇది పాజిటివ్గా. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు అనదర్ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ హీతో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం. ఫస్ట్ యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ హీ, తర్వాత మనకి డూ కానీ డజంట్ కానీ, తర్వాత వర్బ్ వన్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ లైక్ అనేది మనకి వర్బ్ ఇక్కడ వన్ ఫార్మాట్లో ఉంది కదా. తర్వాత గో అనేది వర్బ్ ఇక్కడ V1 ఫార్మాట్లో ఉంది కదా. గో, వెంట్, గాన్, గోయింగ్. ఇట్లా లిజన్ అనేది కూడా వర్బ్, వినడం, అదొక యాక్షన్. లిజన్, లిజనింగ్. ఓకే, ఈట్ అనేది కూడా ఒక యాక్షన్, తింటున్నాము, మన యాక్షన్ ఉంటుంది అందులో. ఈట్, వీటు ఏమొస్తుంది? హెనెగస్, ఎవరైనా చెప్పండి. ఈట్ అనేది V1, V2లో ఏమొస్తుంది? ఈట్కి. ఇది హీట్ బేస్ వర్డ్ అయితే, రూట్ వర్డ్ అయితే దానికి వచ్చే నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏంటి V2లో? యస్, వెరీ గుడ్, ఇట్ ఈస్ ఏట్, ATE. కొంచెం పాస్ట్, ఇప్పుడే నేను తిన్నా అంటాం కదా, ఐ ఏట్ జస్ట్ నౌ. తిన్నావా? డిడ్ యూ హ్యాడ్ యువర్ లంచ్? ఎస్, ఐ హ్యాడ్ జస్ట్ నౌ. ఈ విధంగా ఇప్పుడిప్పుడే.
నేను చాలా సేపటి ముందు తినేసిన, అప్పుడెప్పుడో పొద్దున్న తిన్నా అని చెప్పే సందర్భంలో అప్పుడు వి3 యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మనం. ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ మై లంచ్ లాంగ్ బ్యాక్. చాలా సమయం క్రితం నేను నా లంచ్ తీసుకున్నాను. ఇట్లా యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ వర్బ్స్ రైట్, అన్ని V1 ఫార్మాట్లోనే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ హీతో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే హీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ హీ డోంట్ అనొద్దు మనం, డస్ నాట్ లేకపోతే డజంట్. షీకి కూడా డస్ నాట్ ఆర్ డజంట్, ఇట్కి కూడా డస్ నాట్ ఆర్ డజంట్. బై మిస్టేక్ మీరు హీ దగ్గర డు నాట్ యూజ్ చేసి ఐవియూ దగ్గర డజంట్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, బ్లండర్స్ విల్ హ్యాపెన్, మిస్టేక్ అయిపోతుంది మొత్తం. ఓకేనా? సో డోంట్ మేక్ దోస్ సిల్లీ మిస్టేక్స్. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్. విత్ దట్ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ క్రియేట్ సమ్ సెంటెన్సెస్. హీ డోంట్, సారీ, చూడు నేను కూడా తప్పు చేశాను. సో మేక్ ఇట్ కరెక్ట్. ఓకే, షీ హీ డజంట్ హీ డజంట్ వాచ్ టీవీ రెగ్యులర్లీ. ఓకేనా? హీ డజంట్ వాచ్ టీవీ రెగ్యులర్లీ. సో ఈ విధంగా మనము చెప్పవచ్చు. లేదా హీ డజంట్ గో టు హీ డజంట్ గో టు కాలేజ్ రెగ్యులర్లీ, ఈజ్ వెరీ ఇర్రెగ్యులర్ టు కాలేజ్. హీ డజంట్ గో టు కాలేజ్ రెగ్యులర్లీ, కాలేజ్కి రెగ్యులర్గా వెళ్ళడు. హీ డజంట్ వాచ్ టీవీ రెగ్యులర్లీ అంటే ఇక్కడ వాచ్ అనేది V1 చూడండి, V1. V2 వచ్చేసి వాచ్డ్, తర్వాత V3 వాచ్డ్, అండ్ తర్వాత అది V4లో వాచింగ్ అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ షీతో. ఐ హోప్ యూ విల్ క్రియేట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ దీస్ సెంటెన్సెస్. షీ డస్ నాట్ అనొచ్చు, లేకపోతే డజంట్ అనొచ్చు. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టెల్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కన్వీనియన్స్. ఓకే, షీ డజంట్ లైక్ డ్రింకింగ్ కాఫీ డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్. షీ డజంట్ లైక్ డ్రింకింగ్ కాఫీ డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్, లేకపోతే అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఎక్స్ట్రా వర్డ్ కిందకి వస్తుంది అది. ఓకే, ERLY. షీ డజంట్ లైక్ డ్రింకింగ్ కాఫీ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. తను ఉదయాన్నే కాఫీ తాగడానికి ఇష్టపడదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షీ డజంట్ డాన్స్ వెల్. షీ డజంట్ డాన్స్ వెల్, ఆమె సరిగా డాన్స్ చేయదు. ఆమె బాగా చేస్తుంది అంటే షీ డాన్సెస్. చూడండి ఇక్కడ షీ డాన్సెస్ వెల్, చూడండి ముందు ఫస్ట్ పాజిటివ్ చెప్పినట్టు షీ, హీ, షీట్ తర్వాత వర్బ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వర్బ్స్కి మనము ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ రూల్స్ యాడ్ చేస్తామని చెప్పినా కదా. ఇక్కడ DANCE అనేది వర్బ్ ఇక్కడ, అది లాస్ట్కి ఆ పైన చెప్పిన రూల్స్ ఏవి కాకుండా వేరేవి వాటితో ఎండ్ అవుతుంది. సో సింపుల్గా ఎస్ యాడ్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? థర్డ్ రూల్ చూడండి అక్కడ నిన్న చెప్పిన నోట్స్లలో. ఓకే, డాన్సెస్ ప్రాపర్లీ, ఆమె బాగా చేయదంటే షీ డస్ నాట్ డాన్సెస్ ప్రాపర్లీ. గట్ ఇట్? నెక్స్ట్ లాస్ట్కి వచ్చేసి ఇట్తో. షీతో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఎనీవన్? షీ డస్ నాట్ సింగ్స్ ఇక్కడ సింగ్స్, సారీ సింగ్. ఓకే, ఓన్లీ సింగ్. షీ డజంట్ సింగ్ వెల్, షీ డజంట్ సింగ్స్ వెల్ అట్లా అనొచ్చు, లేకపోతే షీ డజంట్ సింగ్ వెల్. ఎనీథింగ్ అకార్డింగ్ టు స్ట్రక్చర్ వీ నీడ్ టు ఫాలో. నెక్స్ట్ ఇటుతో వెళ్ళినట్లయితే ఇటుతో ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉండవు, క్రియేట్ చేయలేము. బట్ ఇట్లో మనకి వస్తువులు ఇట్లాంటివి వస్తుంటాయి. సో దాని బేస్ మీద మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇట్తో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇట్ అంటే మనం ఇక్కడ ఒక డాగ్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఇట్ డస్ నాట్ లిజన్ టు మై వర్డ్స్, నేను చెప్పే మాటలు అసలు వినదు. ఇక్కడ ఇట్ దగ్గర మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము? ఓకేనా? బ్రాకెట్లో లెట్ మీ రైట్ డాగ్. ఓకే, డాగ్, అది నా మాటలు వినదు, అది నన్ను కన్సిడర్ చేయదు అసలు అని అర్థం అనమాట. గట్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ విత్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్. హోప్ యూ ఆల్ విల్ ప్రాక్టీస్ దమ్ థరోలీ. వాటిని మీరు, నేను ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీరు దాన్ని 5 to 10 ఎగ్జాంపుల్స్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, మాట్లాడండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో యూటిలైజ్ చేసుకోండి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ని. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ప్లీజ్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్. ఎందుకంటే ఈ స్ట్రక్చర్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే యూ కెన్ create some sentences. Without proper structures, if you're trying to create any examples or any sentences, that's not going to be fine. Got it? So with this we'll wind up today's class. In the next class, part 4 of tenses, we'll discuss about questions, like in this present simple tense only, how to question. Okay, we have seen
how to reply in positive, how to reply in negative, but how to ask questions in present simple tense. Okay, that we are going to see in the next video. Got it? So let's wind this video. Thank you.